يا شباب، اهلا بيكم بتاعكم مستبيت، واهلا بيكم في قناه، واهلا بيكم في فيديو جديد في جينشن امباكت، الحلقه رقم 15. 15 حلقه في جينشن امباكت، 15 حلقه في جينشن امباكت. عارف ان السلسله دي مش عليها دعم، عارف ان السلسله دي انتوا زهقتوا منها، لكن انا بحبها جدا واكون برفعها سواء انتوا زهقتوا او ما زهقتوش. شكرا يا جماعه على دعمكم، الناس اللي بتدعم، وشكرا على كل اللايكات والكومنتات والنصائح اللي انتوا بتسيبوها لي في الكومنتات، وكل الحاجات اللي انتوا بتسيبوها على انستجرام وديسكورد، وكل اللينكات في الوصف تحت لو انتوا عاوزين تتواصلوا معايا. في حلقه النهارده يا شباب، الحلقه 15. لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت احنا كنا حاولنا نبتدي في موضوع اللي هو ده اجيب جين لينج، لكن للاسف التشالنجز يعني او التحديات طلعت اصعب مما توقعت، فحبيت اكون بخلص الميشنات بتاعتي بحيث اقدر افتح 10 امنيات من دي، على امل تجيلي شخصيه كويسه اكون بكمل بيها، شخصيه 5 نجوم تاني. فيعني ايه، نروح نكمل الميشن بتاعتنا. احنا محتاجين نروح بقى قلب التنين. ولو تفتكروا كانت في مفاجاه، كانت الحلقه اللي فاتت هي حلقه مفاجآت، في موضوع اني لقيت اختي هناك بتتحكم في الميجز دول. ما اعرفش هي بتعمل ايه هناك، لكن انا عاوز اعرف ده بنفسي، فنروح هناك ونشوف ايه اللي هيحصل. لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت حاولنا نروح للتمثال اللي هنا، لكن للاسف كانت مقفوله بالحاجز ده بتاع الرياح، وانا شفت اختي موجوده هنا. انا عاوز اعرف بقى اختي بتعمل ايه هنا، اعرفهم. وفي حاجه ممكن نجيبها، يا بس ايه، فين هما؟ اعتقد ان هما موجودين هنا، بس بالمره طالما انا نازل كده ناخد الصندوق. في صندوق هنا ناخده. شكرا 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 شكرا. كده ممكن نعمل بيه ابجريد للحاجات التانية. وتعال بقى نشوف ازاي ممكن ندخل هنا. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have, I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Wait, what is that? ايه ده؟ اوه. Enemy attack! Prepare yourself. اوه نو 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 نو. ايه اللي جايين يعملوا هنا؟ نكون لسه داخلين. ماشي، تعال 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 تعال. يلا. ووتر ان الكتريك، ووتر ان الكتريك. اوه لا، رياح 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 رياح. موتوا البتاع ده، بس موتوا البتاع ده. موت موت يا موت موت يا موت يا موت. حلو قوي. هات لي بقى دول. The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. اوكي، ايه بقى الموضوع ده؟ ايه بقى الموضوع ده؟ انا عاوز اعرف اختي كانت بتعمل ايه هنا. بصوا على حجم المبنى ده، بصوا على الحجم ده. اوه اعتقد في حاجز تاني. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. عمال يقلد بايمون ليه؟ عمال يقلد بايمون ليه؟ محتاجين نطلع في الرياح دي، يعني نعمل كده اهو ونبتدي نروح على الرياح التانية، وكذلك من هنا على هنا عشان نقدر ندخل للمبنى ده. اوكي دلوقتي ممكن ناخد الرياح دي، بس اولا
اهم حاجه عندي بالنسبه لي، اهم حاجه عندي حلو قوي حلو قوي، اهم حاجه عندي بالنسبه لي دي ان احنا نروح نشوف التمثال ده. التمثال ده مهمه بالنسبه لي. اخيرا فتحنا المنطقه دي. اعتقدش في تمثال، لا ده وي بوينتس، لكن اعتقد كده احنا فتحنا المنطقه دي. في منطقه تاني فوق لا ما اعتقدش لسه. فايه ده انجاز ان احنا فتحناها، بالاضافه ان احنا خلصنا ميشن. ياي خلصنا ميشن. بصوا اهي كليم. نايس. بعد كده كليم. اوه بوي. دلوقتي شابتر 5 كليم اوريدي. كل دي حاجات احنا خدناها بالمناسبه، كل دي حاجات احنا خدناها. انشان 3 ويبز تو ليفل 40. معايا 2 ومحتاج اعمل ليفل 6 ارتفاكتس تاني ليفل 4 واكون خلصت. متخيلين؟ كلير 3 دومينز اوف فورجري. دي لسه بس ايه اعتبر قربنا نخلص دي. وهانت داون رون هانتر برضو مش صعبة، كلام سهل يعني. لكن ده بيدينا الاتاحة ان احنا نروح نشوف وريني كده ارتفاكتس، لان اظن جبنا ارتفاكتس جديدة ميبي. لكن ده بيدينا فرصة ان احنا نعمل سامن. معايا 1600 بس هخليها بعد الميشن. في نهاية الحلقة كده نقدر نعمل سامن مع بعض ونشوف اذا كنا ممكن نجيب شخصية جديدة. اوكي دخلنا وصلنا. دلوقتي هنطلع على فوق. انا عارف ان في صندوق مش محتاج ازعج نفسي بيه. تيجي نطلع على فوق بقى. في ايه بقى هنا؟ اوه هاي. خليك زي ما انت. اقولك تعال نغلبك بالمره. ما اعتقدش ان هو هيبقى حوار. ويرد ستاتيو. ده مقفول اساسا، فكرته ممكن نقتله. وصلنا للقمه. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light accelerator? If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. ماشي. ولكن اولا افتح الواي بوينت دي. ايه ده؟ اوكي alright. حط دي هنا. اوكي اعتقد كده السيل اتفتح. السيل اتفتح. وفي صندوق هنا ما لاحظتكش، سوري انا اسف. هات الصندوق ده. فتحنا السيل. Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. يبقى في 3 بازلز او 3 احجيات من الاحجيه دي محتاجين نكون بنحلهم كلهم. واعتقد لو قلت لك في واحده من هنا، شايفاها من هنا موجوده فين بقى؟ هي شافتها. هي شافت واحده موجوده فين هنا. بيقول لي ان هي موجوده في في وشنا اهي. اخيرا لقيت واحده تحت ولقيت واحده هنا وواحده فوق هنا. وانا شايف في حاجه محتاجين نبقى نجيبها بعدين. لكن كده معانا كل ال3 عشان نقدر نكسر اول احجيه. تعالى كده ننزل and strike down. نايس. كده خلصنا اول واحده. دايره منهم اختفت. محتاجين بقى ايه نخلص 2 تاني، صح؟ Wow, this light
actuating يا محتاجين نخلص 2 تاني، فمش هكون بزعجكم بالوضع يعني. هنكون بروح انا اخلص الاتنين دول واكون باجيلكوا على طول. انا حاليا في اخر واحدة، ودي كل حاجة موجودة حواليها، نجمعهم كده. وفتحت كل واي بوينت. هو انتوا هتعملوا كده صح؟ هتجيبوا لي ميجز بقى وهتحولوا ايه؟ هتحولوا تخنقوني. محتاج اقتلهم بسرعة. اوكي تشالنج كومبليتد. الحمد لله خلصنا. بالاضافه ان نويل فيها حاجه لطيفه جدا، لما هيلثك بيقل تحت النص بتديك هي درع اوتوماتيك. دي حلوه جدا في النويل، فمش عاوز اتفرط فيها، بس شخصيه فاير كويسه تبقى حلوه. ادفنشر رانك 22 وفتحنا حاجات. واو عملنا حاجات. خلصنا. فتحنا ايه؟ دومين اوف بليسنج. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. فاكرين اول حلقه ولا تاني حلقه حاربنا فيها الدراجون ساعه ما كان بيهاجم المدينه؟ واحد رفعنا جدا في السماء خلانا نفضل طايرين ونقعد نقدر نضربه بالرياح. هو ده اله الرياح، هو اللي خلانا نعمل كده. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. يلا بينا. Comfort Storm Terror. ياي. recommended party 26. level party 26. start. start. Look, there are 2 shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. تمام، محتاجين نكسر الرموح اللي هي السامة دي، ماشي؟ او اللي هم حاطينها عليه. هو كلاتس اللي هو تجلطات سامة. اهدى يا دافلين. اهدى يا حبيبي. اهدى بس خليني اشيل لك الحتة دي. شغل ستاي وورز ده. شغل ستاي وورز ان هو يقعد يحاول يضربني. اوكي يا ولد عيب. مين بيضربني في حد بيضربني ايه دي اللي هي الالكتريك. مين بيضربني بالالكتريك؟ جيت لك تاني. انا جاي لك. عمال يضربني يا برنس انت. يا برنس ها. اخيرا. I'm sorry this is hurting you. اخيرا.
انا بلعب بفنتي. Now we can fight Dvalin on equal grounds. اوكي. Grandest Bard is here to help. alright. Let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Now is our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. اوكي محتاجين ننشن هنا. محتاجين ننشن هنا. والواد ده قوي. الواد ده قوي. اللي تشارج شوت. اعتقدش نعرف نموته من اول مره. ممكن نموته من اول مره ميبي. يا ار بتعمل ايه؟ معلق ليه؟ اعتقد ان احنا خلصنا. يا هينقذني. هينقذني. اوكي فكرت نقز هو بس ما نقزناش كلنا. دفالين. It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. Oh my god. لذيذ جدا. بصة أخيرا. And so, the storm terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems storm terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. ما بحبكيش يا بنت انتي. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the hilly trails were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. ليه أنا حاسس إن ده بسبب أختي؟ ليه حاسس إن هي اللي متحكمة في كل حاجة؟ وليه حاسس إني هضطر أواجهها في يوم من الأيام؟ وليه هي ما جاتليش لما احنا جينا على العالم ده من العالم التاني؟ ليه هي ما جاتليش؟ او احنا حاولنا ندور على انا بحاول ادور عليها حتى الان، لكن هي ليه؟ ما هي عارفاني، عارفه ان موجود هنا، مادام هي متحكمه في الميجز وانا قابلت الميجز يبقى هي عارفه ان موجود هنا، ليه ما جاتليش؟ Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet.
Hilichurls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilichurls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? Yes, I'm hungry. You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. بايك من هم الأكل. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. اوكي يا شباب. حاربنا الدراجون وخدنا شوية لوت محترم منه، واحد اللوتس احنا فتحنا دي. ممكن نفتح دي، بس انا هكون بحوشها دلوقتي. انا مش عاوز اكون بستخدم الشخصية بتاعتي دي اساسا ولا لا، محدش بيستخدمها. لكن زي ما قلت لكم احنا خلصنا وقدرنا نجيب سلاح وني كده. سويتش. يا السلاح ده سلاح 4 نجوم برضو، سلاح 4 نجوم. فسويتش وانهانس. يا اعمل لي ده كده، طلعهولي لليفل 20. نايس، حلو قوي، حلو جدا. دلوقتي السلاح ده اخليه مع امبر مؤقتا. خلي بالكم لما اقول لكم ايه مؤقتا، لان احنا ده الوقت ان احنا نجيب فيه الويشز. خلي بالكم الويشز دي من الابديت الجديد اللي احنا شفناه الحلقه اللي فاتت. فتعالوا نجرب. بلح بلح بلح. ايه تاني؟ بلح. انا هعيط. بلح بلح بلح. اوريدي معايا. ما قلتليش ولا شخصية ولا شخصية. ما قلتليش ولا شخصية. يا لهوي على الحظ. بيقولك every 10 wishes is guaranteed at least a 4-star or higher item. ما قاليش شخصية. يا لهوي على الحظ. صرفت 1600 وما جتليش أي شخصية جديدة. أي شخصية جديدة أبديت. صد لي حمام ده. أي شخصية جديدة. صد لي حمام عشان متضايق. يعني ليه ده أنا صرفت 1600 جيم. 1600 جيم، حرام عليكم بأمانة، حرام عليكم. دومينز. دي اتفتحت لي. دي اتفتحت لي جديدة. وهنا كليم. اوكي اوريدي معايا. انا اوريدي معايا يا برنس. فايه ممكن ممكن دي كان تشالنج. كان تشالنج وخلصناه بالمناسبة. فدلوقتي ممكن نفتح حاجة جديدة في باربرا هنا في الكونسليشن دي. regenerates one energy every 10 seconds. دي بقى let the show begin. تمام. activates. نايس يا باربرا. تعال بقى نشوف الميشن دي. مين ده؟ انت ميشن تبعنا ولا انت حاجة تاني؟ احنا المفروض نقابل امبر انها تعزمنا. فانا سوري يعني. ثانية واحدة، مش سوري ولا حاجة. انا محتاج اروح هنا. انا محتاج اجمع الرانك ريورد. اوريدي ليفل 21. ثانك يو. ليفل 22. ثانك يو. وممكن نكلمها. ونيو كوميشنز. لو في اي كوميشنز ثانية ممكن اعملهم. يا بلا 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 بلا. في نيو كوميشن ممكن نروح نعملهم. لكن حاليا فين امبر؟ امبر قالت لي انها هتكون موجودة هنا. امبر العزومة فين يا امبر؟ Greetings.
May I take your order? هي كايا. Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. فرنشيب ايه يا عم انت كنتش بطيئك. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? هو قصده بما ان البوس نفسه ايوجين طلعت من مدينه، المفروض تستغل الفرصه دي، المفروض الابيس اوردر يستغل الفرصه دي. هل يستغل الفرصه دي مجرد ان هو يعمل لك شويه هيركولز، شويه وحوش كده صغيره ويبعتها لك على المدينه؟ اكيد عمل حاجه اكتر، اكيد عمل حاجه اكتر، اكيد اختي عملت حاجه اكتر من كده. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I wait. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Shadow figures. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. يب سنجل ليدر، انا قلتها لك سنجل ليدر، خبطت مايك. سنجل ليدر اختي هي اللي موحداهم. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. برنسس. البرنسس. اختي برنسس. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. Yes. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. امبر جايز علينا عشان هي مش كانت بتنادي عليها عشان يحرس المدينه من بره، وهو ما رضيش فضل جوه. بس لما فضل جوه قدر يتبعهم وعرف منهم ان هم متوحدين تحت قائد واحد، والقائد ده بيسموه البرنسس او الاميره، والاميره دي هي اختي. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. معلش سيبيه في حاله، هو كان بيعمل شغل مهم هنا. But let's forget about him. I worked super hard today and my tummy's rumbling. Let's order. Hi Sarah, one sticky honey roast please. تقعدي فين؟ تقعدي هنا؟ انا هقعد هنا. انا هقعد هنا. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. يعني بصي انا مش هسيبه نستاد للدرجات دي. انا اوريدي عرفت اختي موجوده فين، اختي هي اللي مع الابيس اوردر، فانا لازم اتبع الابيس اوردر. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight, wherever you may go and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. هرجع ازوركم. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course.
Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. اوكي، عملنا كل المشونات. وقت الحلقة طول قوي والحلقة طولت جدا، فانا اسف على الحلقة طويلة، لكن انا فعلا مستمتع بيها جدا 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 جدا. فبكده يا شباب اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. للاسف ما جبناش شخصية جديدة من الشخصيات اللي بتاع الابديت الجديد، يعني ما اقدرش اجيب 1600 تاني عقبال ما الابديت يخلص. لو قدرت اجيب 1600 تاني هيبقى زي الفل، واحاول اجيب مرة تاني، لكن كل اللي طلعت بيه سلاح ملوش اي 30 لازمة، فهو ده حظي المنيل. لكن بكده يا شباب اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا واتبسطتوا ان احنا حررنا الدراجون وعرفنا مين اللي ورا الاوردر اللي بيحاربنا ده، ورا اوردر الاشرار ده مين هو. البرنسس اللي هي الاميره اللي هي اختي. فده كله هنشوفه الحلقه الجايه، والدنيا بتمطر، الدنيا حزينه ان احنا هنكون ننهي الفيديو. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، سيبوا لايك واشتركوا في القناه وشيروا فيديوهات، ويلا باي باي.